Ну, Рабиндранат Измайлович. Иннокентий Павлович. А можно просто Раби? Раби, можно так вот? Кеша. Да. Здесь так холодно. Кеша. Слушайте, холодно, потому что, знаете почему холодно? Потому что зима сейчас. Это... Потому что сейчас, знаете, сколько градусов по Фаренгейту? Сейчас очень минус много градусов по Фаренгейту. Давайте выпьем. Давайте выпьем за Фаренгейта, который... Фаренгейта, который придумал градусник. Да, Градусник он придумал. Ихний вот... И вот это все дело, давайте выпьем. Мы же... Кеша, вы... Кеша, знаете, что я вам Кеша, вам хотел сказать? Не грустно, Раби, просто грустно, Кеша, потому что мы опять в этом кафе, опять зима. Не могу. Хорошо, что у вас такой большой, замечательный сер. Я уже не юный, у меня... Вы в душе большой. 67 лет. Это все глупость. Что я сделал за 67 лет? Много. Нет. Да. Давайте выпьем. Давайте выпьем. Рабиндранат. Кеша. Можно Кеша. Раби. Нужно даже, Кеша, нужно. Я никогда не думал, что вот мы с вами, или я могу просто с тобой. С тобой? Что я с тобой. Вот, буду находиться вот в таком вокзале. Я просто не знаю, где здесь вот... Кеша, знаете, что я вам скажу? Кеша, не грустно. Знаете, Кеша, что я вам скажу, значит? Давайте выпьем сейчас на брудершафт, да? На брудершафт. Давайте, на брудершафт. 3-4, да. Вот. Что я Вся жизнь хотел сказать в связи с этим? нечем. В связи с этим, что же мы с вами дискутировали, да, Кеша? Давайте представим, что мы с вами, вы и я. Фантаст! Вот, Вы просто фантаст! Вы думаете, а мы сейчас не здесь в вокзале, мы в Оксфорде, да? Представьте, Кеша, что мы находимся в Оксфорде сейчас. Как это в Оксфорде? Это просто так? Просто вот. Вот. Good evening, ladies and gentlemen. I am very, very proud to present you the 25th annual conference of dermatological science here at the Oxford University, and here befront of me is Professor Reginald Plumpkin, which has been doing lots and lots of important research on this subject for nearly 65 years now, don't you, Mr. Plumpkin? That's true, for sure. So, Mr. Plumpkin is going to give you a very, very significant scientific lecture on the subject of modern dermatology. So, a word to Mr. Plumpkin, ladies and gentlemen. Applause, please. Thank you. I'm very pleased with that introduction because I haven't spoken this auditory since 1965, indeed. 55, Mr. Plumpkin. Yeah. Or even 55. 55, that was actually. Salve studentum, salve editorium. Good evening, students, and good evening, everybody here else in present, he says. Editorium spiritus, That's what he said. Well, and in this lecture... would you mind if I pass you your showing stick? Oh yeah, my showing stick. So, thank you a lot. Yeah. So, may I introduce with the theme of this evening's lecture? It's about the modern dermatological events and discoveries. Certainly, sir. So, may I ask you, I'm not quite introduced with you all, but what is dermatology at all? Is it a science? Is it? Or is it a philosophy of a human skin? A philosophy of human skin. Who could know that? So, I think it's mostly
the second part of it, because indeed it is a philosophy. Fine, ladies and gentlemen, let's introduce Mr. Lakstene. I'm feeling all right. Feeling fine, feeling fine. So please, feel free to. Yeah. Picture number 1, please. The first illustration shows how important it is to find out whether one is ill with dermatological illness or he isn't. Extremely important indeed. So, this picture is divided in 2 parts. One of them, Part 1. one of them, Are you all right? yeah, sometime like that, yeah. Sure about that, sir? One of them are the good part, and other is the bad part of feeling the dermatological disease. So, which is considerably like before and after in the advertisements, if you catch my grasp. I have only to admit 3 sentences: red skin, red eyeballs, and even a red urine. Terrible. Which consists of almost all of the dermatological illnesses. We'll go on with the second So illustration. the illustration number 2, ladies and gentlemen. Here we see... Yes, it's a medieval man. It is a Renaissance man, Mr. He's my ass. And this Renaissance man is... He's having very serious illness, which is known to be called a lepra. Terrible. Absolutely terrible. Causes lots of different issues of An awful lot. You losing, couldn't even of possibly losing count fingers, even noses, or even different things. There as well. The third illustration, please. Illustration number 3, ladies and gentlemen. And here we see the terrible disease of Nerten, Absolutely outstanding. which was discovered in 1944. My lord, it was nasty. People suffered from it. Terribly. Women begged for mercy. Screamed for mercy. Men cried in tears. And children exploded in pots. Lots of pops. Go on. Illustration number 4, ladies and gentlemen. Mr. Plumpkin, are you absolutely certain you are feeling all right? Yeah, I just... You're positive Before about that? Are you positive that you're feeling all right, Mr. Plumpkin? Mr. Plumpkin, Just talk of my... I just drink 4 coffees. Listen. Mr. Plumpkin, could you... Excuse me. I beg your pardon, ladies and gentlemen. Кирша, слушай. Кирша. Смотри, там наш трамвай сейчас уйдет, Нет, это и не наш. мы упадем на хочу. землю и замерзнем. Оставь меня в покое. Нет, мы пойдем на трамвай. Иннокентий Павлович. Там